Come and join iLearn IAS and feel the difference. Hello everyone, I'm Ramu Anand. I would be taking Environment and Ecology for you. Today we will be discussing the basics of Environment and Ecology. Okay. So first of all, what is environment? Environment എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? Okay. You might have heard the term environment in your daily life, like classroom environment, study environment, noisy environment, polluted environment. ആ രീതിയിൽ യു മൈറ്റ് ഹാവ് ഹേർഡ് ദ യൂസേജ്. എൻവയൺമെൻറ്റ് പല രീതിയിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. സോ വാട്ട് ഈസ് എൻവയൺമെൻറ്റ്? എൻവയൺമെൻറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് എൻവയൺമെൻറ്റ്? ഓക്കെ, ദ വേർഡ് എൻവയൺമെൻറ്റ് originated from a French word called environner. It means to surround. Okay, so environment is nothing but everything that's around you. നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുമുള്ളതെല്ലാം ചേരുന്നതാണ് environment എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, so in the context of classroom you can see നിങ്ങളുടെ ചുറ്റും എന്തൊക്കെയുണ്ട്. there is table, chair, okay, there is fan, AC, teachers, your friends, so everything that's around you. Okay, the sum total of everything that's around you, അതാണ് environment എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, let's consider another context. Okay, for example, consider a plant. Okay, let this be a plant. Okay, in the context of this plant, what is environment? Environment is everything around it. That is, there is soil, there is air, there is water. Okay, there will be other organisms like butterfly or cattle or human beings. So environment is the sum total of everything around it. Okay, we can divide that into two forms. That is biotic and abiotic. Okay, biotic and abiotic. Biotic and abiotic. Okay, biotic means everything that has life. Biotic is life. അതായത് ജീവനുള്ള വസ്തുക്കൾ, അതാണ് ബയോട്ടിക്. Abiotic means things that doesn't have life, lifeless. Okay, so in the context of this plant, there are abiotic things like air, soil, water, and there are biotic things like this butterfly or human beings or microorganisms or insects like caterpillar. Okay, so there are biotic component and abiotic component. So environment is nothing but the sum total of biotic and abiotic component around an organism. Okay, അതാണ് environment എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ജീവനുള്ള വസ്തുക്കളും ജീവനില്ലാത്ത വസ്തുക്കളും കൂടി ചേർന്ന് നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ളതെല്ലാം. ദാറ്റ് ഈസ് എവറിത്തിങ് ദാറ്റ്സ് അറൗണ്ട് യു. നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ളതെല്ലാം. Okay, so we can represent this in another manner. Okay, how? That is, we know that the earth can be divided into 4 subsystems. Researchers has divided the earth into 4 subsystems. പ്രധാനമായും 4 subsystems ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Okay, you might have heard hydrosphere, atmosphere, biosphere, then lithosphere. Okay, അങ്ങനെ 4 subsystems ആയിട്ട് എർത്തിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. See, let this be hydrosphere and let this be atmosphere and let this be lithosphere. Okay, all these interacted to form what? The biosphere. Okay, that is life. That is water, soil, air. Everything interacted and everything has played a crucial role in the formation of life. ജീവന്റെ ഫോർമേഷന് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റോൾ വഹിച്ചത് ആരൊക്കെയാണ്? ദാറ്റ് ഈസ് ദ അബയോട്ടിക് കമ്പോണൻസ്. ഇവരുടെ എല്ലാം കൂടെയുള്ള പ്രയത്നഫലം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം കൂടി ഇമ്പാക്റ്റ് ആണ് എന്ത്? ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്ന
കാര്യം ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടാവാനുള്ള റീസൺ. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ് ദിസ് ബി വാട്ട് ബയോസ്ഫിയർ. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് ലിത്തോസ്ഫിയർ. ലിത്തോസ്ഫിയർ എന്താണ്? ലിത്തോസ്ഫിയർ ഈസ് ദ സ്ഫിയർ റിലേറ്റഡ് ടു സോയിൽ അല്ലെങ്കിൽ റോക്ക്. ലിത്ത് മീൻസ് റോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സോയിൽ. സോ ലിത്തോസ്ഫിയർ ഈസ് ദ സ്ഫിയർ റിലേറ്റഡ് ടു rock or soil. Okay, then this is atmosphere. Atmos means vapor. So atmosphere is the sphere related to what? Gases or vapor. Gases or vapor. Okay, that is the layer of gas that is surrounding earth. Adana atmosphere ennu parayunnu. Okay, then let this be hydrosphere. Hydro means water. So hydrosphere is the sphere related to water. ജലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സബ്സിസ്റ്റം, അതാണ് ഹൈഡ്രോസ്ഫിയർ. ഓക്കെ, ഓൾ ദീസ് സ്ഫിയേഴ്സ് ഇൻട്രാക്റ്റഡ് ടു ഫോം വാട്ട്? ബയോസ്ഫിയർ. അതായത് ജീവൻ ഉണ്ടാകാൻ ജലം വേണം, അതേപോലെ സോയിലിൽ നിന്ന് വരുന്ന ന്യൂട്രിയൻസ് വേണം, അതേപോലെ വായു വേണം, അതായത് ഓക്സിജൻ വേണം, അല്ലെങ്കിൽ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് വേണം. ഓക്കെ, സോ സി ഓൾ ദീസ് സ്ഫിയേഴ്സ് ഇൻട്രാക്റ്റഡ് വിത്ത് ഈച്ച് അതർ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ക്യാൻ സി ലിത്തോസ്ഫിയർ ഗേവ് വാട്ട്? ലിത്തോസ്ഫിയറിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെയാണ് ലൈഫിന് കിട്ടുന്നത്? ലൈക്ക് സോയിൽ ന്യൂട്രിയൻസ്, നൈട്രജൻ, ഫോസ്ഫറസ്, പൊട്ടാഷ് പോലുള്ള ന്യൂട്രിയൻസ് ആര് അബ്സോർബ് ചെയ്യും? പ്ലാന്റ്സ് വിൽ അബ്സോർബ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് എസെൻഷ്യൽ ഫോർ സസ്റ്റനൻസ് ഓഫ് ലൈഫ്. സിമിലർലി ഈ പ്ലാന്റ്സിനെ ആര് കൺസ്യൂം ചെയ്യും? ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ് ഓർ അതർ ആനിമൽസ്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ന്യൂട്രിയൻസ് ഫ്രം സോയിൽ ഈസ് എസെൻഷ്യൽ ഫോർ സസ്റ്റനൻസ് ഓഫ് ലൈഫ്. Similarly, when they die and decay, it goes back to the lithosphere itself. All these nutrients goes back to the lithosphere. Okay, then atmosphere contributes what? From atmosphere, this life gets oxygen for organisms like human beings. മനുഷ്യന് എവിടെ നിന്നാണ് ഓക്സിജൻ കിട്ടുന്നത്? ഫ്രം അറ്റ്മോസ്ഫിയർ. സിമിലർലി പ്ലാന്റ്സ് എന്താണ് ഇൻടേക്ക് ചെയ്യുന്നത്? പ്ലാന്റ്സ് ഇൻടേക്ക് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ്. പ്ലാന്റ്സ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിനെ ഇൻടേക്ക് ചെയ്ത് ഓക്സിജൻ പുറന്തള്ളും. എപ്പോൾ? ഡ്യൂറിങ് ഫോട്ടോസിന്തസിസ്. ഓക്കെ, so similarly they emit various gases. Like human beings during respiration, ഏത് ഗ്യാസ് ആണ് പുറന്തള്ളുന്നത്? കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ്. സിമിലർലി ഡ്യൂറിങ് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് പ്ലാന്റ്സ് ഏത് ഗ്യാസ് ആണ് പുറന്തള്ളുന്നത്? ഓക്സിജൻ. ഓക്കെ, സോ there is a mutual interaction between atmosphere and biosphere. Similarly hydrosphere, life needs water for survival. Like പ്ലാന്റ്സിന് വേരിയസ് ലൈഫ് പ്രോസസ്സസ് സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ എന്ത് വേണം? വാട്ടർ വേണം. സിമിലർലി ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ്, വി ക്വെഞ്ച് അവർ തേഴ്സ്റ്റ് യൂസിങ് വാട്ടർ. ഓക്കെ, സോ വാട്ടർ ഈസ് എൻ എസെൻഷ്യൽ കമ്പോണൻറ്റ് ഫോർ ലൈഫ്. അതേപോലെ വി ഗീവ് ബാക്ക് വാട്ടർ ആസ് ബോഡി ഫ്ലൂയിഡ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ വെൻ വി ഡൈ ആൻഡ് ഡീകേ, ദിസ് ബോഡിയിലുള്ള വാട്ടർ എവിടേക്ക് പോകും? തിരിച്ച് ഹൈഡ്രോസ്ഫിയറിലേക്ക് പോകും. സോ ദർ ഈസ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഇൻട്രാക്ഷൻ ഹാപ്പനിങ് ബിറ്റ്വീൻ this component, that is biotic component. Biosphere is the biotic component related to life, and there are abiotic components: lithosphere, atmosphere, hydrosphere. ഇതിനൊക്കെ ജീവനുണ്ടോ? ഇല്ല. ഇതെല്ലാം എന്താണ്? ഇതെല്ലാം അബയോട്ടിക് കമ്പോണൻസ് ആണ്. ഓക്കെ, അതായത് ജീവനില്ലാത്ത വസ്തുക്കളും ജീവനുള്ള വസ്തുക്കളും, ദാറ്റ് ഈസ് ജീവനുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ലൈക്ക് ബയോസ്ഫിയർ, ലൈഫ്, പ്ലാന്റ്സ്, ആനിമൽസ്, ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ്, ഇതെല്ലാമാണ് ബയോസ്ഫിയറിൽ വരുന്നത്. ഓക്കെ, so there is interaction happening between biosphere, atmosphere, hydrosphere with biosphere. That is hydrosphere, lithosphere and atmosphere is interacting with the biosphere. Okay, so all these can be considered as what? Environment. It is a sum total of everything: biosphere, lithosphere and hydrosphere. Idine we can consider it to be environment. Okay, then we have to study this interaction. Various interaction is happening between what? Between different spheres as well as the biotic and abiotic component. Organisms പരസ്പരം interact ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതായത് we can see a plant will be interacting with a bee for what? Pollination. ഒരു പൂവും ഒരു ബീയും തമ്മിൽ ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാകും. ഓക്കെ, ഫോർ പോളിനേഷൻ. അതായത് ബീക്ക് എന്ത് കിട്ടും? അതിൽ നിന്ന് തേൻ കിട്ടും, അല്ലെങ്കിൽ പൂമ്പൊടി കിട്ടും. So similarly, plant എന്ത് കിട്ടും? It will be pollinated. Okay, it will be able to reproduce. So there is interaction happening between organisms on one hand and organisms and its abiotic environment. അതിൻ്റെ അബയോട്ടിക് എൻവയൺമെൻറ്റുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട്. സിമിലർലി ഓർഗാനിസംസ് പരസ്പരം ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ഇതിനെ വി ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ആൻഡ് സ്റ്റഡി. വി ഹാവ് ടു സ്റ്റഡി ആൻഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദിസ് ഇൻട്രാക്ഷൻ.
So that particular study is called as ecology. Okay, ecology is a scientific study of interaction and interdependency among organisms on one hand and the organisms with its abiotic component. That is interaction and interdependency. Interaction and interdependency. Interactionum interdependency. Interdependency among organisms on one hand. Organisms തമ്മിലുള്ള interaction and interdependency. അതേപോലെ തന്നെ ഓർഗാനിസംസും അതിൻ്റെ അബയോട്ടിക് എൻവയൺമെൻറ്റ് ലൈക്ക് വാട്ടർ, സോയിൽ, എയർ പോലുള്ള അബയോട്ടിക് എൻവയൺമെൻറ്റുമായിട്ടുള്ള ഇൻട്രാക്ഷൻ ആൻഡ് ഇൻ്റർഡിപെൻഡൻസി. ഇതിനെ സയൻറ്റിഫിക്കലി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുന്നതിന് എന്താ പറയുന്നത്? ദാറ്റ് ഈസ് എക്കോളജി. എക്കോളജി. Ecology, the word ecology came from the French word called oikos plus logos. Oikos plus logos. Oikos means home. Oikos means home. Okay. Logos means study. Logos means study. So ecology എന്ന് പറയുന്നത് is nothing but study of our home. Study of our home. നമ്മുടെ home എന്താണ്? That is this environment. Ecology എന്ന് പറയുന്നത് is study of our home, അല്ലെങ്കിൽ the scientific study of scientific study of interaction and interdependency among organisms on one hand and the organisms and its abiotic environment. ഓർഗാനിസംസ് തമ്മിലുള്ള ഇൻട്രാക്ഷനും ഇൻ്റർഡിപെൻഡൻസിയും അതേപോലെ തന്നെ ഓർഗാനിസംസും അതിൻ്റെ അബയോട്ടിക് എൻവയൺമെൻറ്റും തമ്മിലുള്ള ഇൻട്രാക്ഷൻ ആൻഡ് ഇൻ്റർഡിപെൻഡൻസിൻ്റെ സ്റ്റഡിയാണ് എക്കോളജി എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, എൻവയൺമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു? എൻവയൺമെൻറ്റ് ഈസ് ദ സം ടോട്ടൽ, അതായത് നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ളതെല്ലാം. അതിൽ അബയോട്ടിക് കമ്പോണൻ്റ് ഉണ്ട്, ജീവൻ ഇല്ലാത്ത കമ്പോണൻസ് ഉണ്ട്, ലൈക്ക് എയർ ഉണ്ട്, സോയിൽ ഉണ്ട്, വാട്ടർ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ദെൻ ദർ ആർ വേരിയസ് കെമിക്കൽസ് ഔട്ട് ദെയർ. അതേപോലെ തന്നെ ജീവനുള്ള കമ്പോണൻസ്, ദാറ്റ് ഈസ് ബയോട്ടിക് കമ്പോണൻസ് ഉണ്ട്. ബയോട്ടിക് കമ്പോണൻസ് എന്തൊക്കെയാകാം? മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ആകാം, ആനിമൽസ് ആകാം, ട്രീസ് ആകാം, പ്ലാന്റ്സ് ആകാം, ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ് ആകാം. ഓക്കെ, സോ എൻവയൺമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സം ടോട്ടൽ ഓഫ് ദ ബയോട്ടിക് ആൻഡ് അബയോട്ടിക് കമ്പോണൻസ് അറൗണ്ട് ആൻ ഓർഗാനിസം. എക്കോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു? ഇറ്റ് ഈസ് ദ സയൻറ്റിഫിക് സ്റ്റഡി ഓഫ് ഇൻ്ററാക്ഷൻ ആൻഡ് ഇൻ്റർഡിപെൻഡൻസി എമംഗ് ഓർഗാനിസംസ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് അബയോട്ടിക് കമ്പോണൻറ്റ്. ഓക്കെ, നൗ for the ease of understanding and studying about environment, there are certain levels. This environment has been organized into different levels. Okay, ആ ലെവൽസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ലെവൽസ് ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഇൻ എക്കോളജി. എക്കോളജിയിൽ for the ease of understanding, it has been divided into different levels. Okay, so see, the first level is individual. That is, you can see there, individual. Individual means single organism. Single organism. Okay, single organism. അതായത് in this image you can see a single fish. This particular fish ആണ് എന്ത്? ഇൻഡിവിജ്വൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു സിംഗിൾ ഓർഗാനിസം, ദാറ്റ് ഈസ് an independent organism, that is individual. Then comes population. The second level is population. Population എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ്. കുറേ ഫിഷസ് ഒന്നിച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത്? പോപ്പുലേഷൻ. ഓക്കെ, ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഫോം പോപ്പുലേഷൻ. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് കമ്മ്യൂണിറ്റി. കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? യു ക്യാൻ സീ ഹിയർ ഡിഫറെൻറ്റ് ഓർഗാനിസംസ്, അതായത് ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ഓർഗാനിസംസ്. ഫിഷ് മാത്രമല്ല, ഫിഷിനെ പോലെ ക്രാബിനെ കാണാൻ പറ്റും, പ്ലാന്റ്സിനെ കാണാൻ പറ്റും, അതർ ജെല്ലി ഫിഷിനെ കാണാൻ കഴിയും, ബിഗ് ഫിഷസിനെ കാണാൻ കഴിയും. സോ ഡിഫറെൻറ്റ് ഓർഗാനിസംസ്, ഡിഫറെൻറ്റ് സ്പീഷീസിലുള്ള ഓർഗാനിസംസ് ഫോം വാട്ട്? കമ്മ്യൂണിറ്റി. പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഒരു സിംഗിൾ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഓർഗാനിസംസ്, സിംഗിൾ സ്പീഷീസിൻ്റെ ഓർഗാനിസംസ് ലൈക്ക് ഫിഷസ്. ഓക്കെ, ദെൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി. കമ്മ്യൂണിറ്റി മീൻസ് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്പീഷീസ് ലൈക്ക് ക്രാബ്സ്, ഫിഷസ്, ബിഗ് ഫിഷസ്, പ്ലാന്റ്സ്, ജെല്ലി ഫിഷ്, ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേരുന്നതാണ് കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കോൺസെപ്റ്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് എക്കോസിസ്റ്റം. Ecosystem is considered as the basic functional unit of environment. എൻവയൺമെൻറ്റിൻ്റെ ബേസിക് ഫങ്ഷണൽ യൂണിറ്റ് എന്നാണ് എക്കോസിസ്റ്റം അറിയപ്പെടുന്നത്. ഓക്കെ, ബേസിക് ഫങ്ഷണൽ യൂണിറ്റ്. എന്താണ് ബേസിക് ഫങ്ഷണൽ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, when we consider cell എന്ന് പറയുന്നത് ലൈഫിൻ്റെ ബേസിക് ഫങ്ഷണൽ യൂണിറ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, if you want to understand about life, you have to understand about cell. സെല്ലിനെ പറ്റി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഓക്കെ, സിമിലർലി
ലൈഫിന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ഫങ്ഷൻസും ആർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും? സെല്ലിന് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മെറ്റബോളിസം ഓർ റെസ്പിറേഷൻ. ഓക്കെ, സിമിലർലി ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് മാറ്ററിൻ്റെ കേസിൽ ആറ്റമാണ് ബേസിക് ഫങ്ഷണൽ യൂണിറ്റ്. ഓക്കെ, സോ എവറിത്തിങ് ദാറ്റ് മാറ്റർ ക്യാൻ ഡു, ദാറ്റ് ഈസ് മാറ്ററിന് പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു സ്റ്റഡി അബൌട്ട് ആറ്റത്തെ പറ്റി പഠിക്കണം. ഓക്കെ, സിമിലർലി ഇതാണ് എന്ത് ബേസിക് ഫങ്ഷണൽ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, ബേസിക് യൂണിറ്റ്. അതേപോലെ തന്നെ എൻവയോൺമെൻറ്റിൻ്റെ ബേസിക് യൂണിറ്റ് ആണ് എന്ത്? എക്കോസിസ്റ്റം. ഓക്കെ, ദ ബേസിക് ഫങ്ഷണൽ യൂണിറ്റ് ഓഫ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഈസ് എക്കോസിസ്റ്റം. എന്താണ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നിന്ന് എക്കോസിസ്റ്റത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഉള്ള ഡിഫറൻസ്? ഫ്രം ദീസ് ടു പർട്ടിക്കുലർ ഇമേജസ് can you identify any difference? Yes, that is, here you can see there is abiotic components as well. Abiotic components, what are the abiotic components here? That is water and soil. So in the case of ecosystem, there is presence of abiotic components as well. Both biotic and abiotic components are there. Can be considered as a microcosm of environment. Okay, so here in the case of community, അവിടെ എന്തായിരുന്നു? ദിസ് വാട്ടറും സോയിലും ഇല്ലായിരുന്നു, അബയോട്ടിക് കമ്പോണൻ്റ് ഇല്ല. ബട്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് എക്കോസിസ്റ്റം ദർ ഈസ് ദിസ് ബയോട്ടിക് കമ്പോണൻ്റ് ആസ് വെൽ ആസ് abiotic component. So it's a biological environment in which the biotic component and abiotic component is interacting. Okay, it's a biological environment in which biotic component and abiotic component is interacting. That is ecosystem. Okay, for example for an ecosystem is forest ecosystem. ഒരു particular forest അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോണ്ടിൽ എന്തുണ്ട്? ഒരുപാട് ഫിഷസ് ഉണ്ടാകും, ഒരുപാട് അതർ ഓർഗാനിസംസ് കാണും, ആംഫിബിയൻസ് കാണും, പ്ലാന്റ്സ് കാണും. സോ പോണ്ട് എക്കോസിസ്റ്റം. അതേപോലെ ഫോറസ്റ്റ് എക്കോസിസ്റ്റം. ഫോറസ്റ്റിൽ എന്തുണ്ട്? there will be lot of plants, creepers, big trees. സോ ഫോറസ്റ്റ് പോണ്ട് ഒക്കെയാണ് എക്കോസിസ്റ്റത്തിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയുക. സിമിലർലി ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ബയോം, വാട്ട് ഈസ് ബയോം? നെക്സ്റ്റ് ലെവൽ ഈസ് ബയോം എന്ന് പറയുന്നത്. ബയോം. ഓക്കെ, എന്താണ് ബയോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? ബയോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സിമിലർ എക്കോസിസ്റ്റംസ്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ജോഗ്രഫിയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകും. ദാറ്റ് ഈസ് there are ecosystems, group of similar ecosystems constitute biome. For example, there is grassland biome, forest biome പോലുള്ള ബയോംസ് ഉണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ഡെസേർട്ട് ബയോം. ഓക്കെ, എല്ലാ ഫോറസ്റ്റുകളും കൂടെ ചേരുന്ന എന്താണ്? ദാറ്റ് ഈസ് ഫോറസ്റ്റ് ബയോം. അതായത് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഫോറസ്റ്റും കൂടെ ചേരുന്ന ബയോം, ഫോറസ്റ്റ് എക്കോസിസ്റ്റംസ് എല്ലാം കൂടെ ചേരുന്ന ബയോമാണ് ഫോറസ്റ്റ് ബയോം. അതേപോലെ ഡെസേർട്ട് ബയോം എന്താണ്? ഓൾ ദ ഡെസേർട്സ് കമ്പൈൻ ടുഗദർ ടു ഫോം വാട്ട്? കമ്പൈൻ ടുഗദർ വി കോൾ ഇറ്റ് ഡെസേർട്ട് ബയോം. ഓക്കെ, then grassland biome, all the grasslands together is called as grassland biome. Okay, after ecosystems comes another bigger level, that is biome. Okay, after biome comes the next level, that is biosphere. Biosphere എന്ന് വെച്ചാൽ the sphere related to life, ജീവനുള്ള എല്ലാ കമ്പോണൻസും കൂടെ ചേരുന്ന ആണ് ബയോസ്ഫിയർ. ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾ ദ ബയോംസ് കമ്പൈൻ ടുഗദർ ടു ഫോം വാട്ട്? ബയോസ്ഫിയർ. എല്ലാ ബയോംസും കൂടെ ചേർന്നിട്ട് എന്ത് ഫോം ചെയ്യും? ബയോസ്ഫിയർ. So we can call Earth as a biosphere. Earth ഒരു ബയോസ്ഫിയർ എന്ന് we can call it generally as a biosphere. Okay, എല്ലാ ബയോംസും കൂടെ ചേർന്ന് എന്ത് ഫോം ചെയ്യും? ഡെസേർട്ട് ബയോം, ഗ്രാസ്ലാൻഡ് ബയോം, ഫോറസ്റ്റ് ബയോം, എല്ലാ ബയോംസും കൂടെ ചേർന്ന് will form biosphere. Okay, clear? Okay, see, the first level is എന്താണ്? That is individual. Okay, for understanding environmentനെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി we have divided it into different levels. എക്കോളജിയിൽ എൻവയോൺമെൻറ്റിനെ ഡിഫറെൻറ്റ് ലെവൽസ് ആയിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. there are different levels starting from individual എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? it is a single organism. In this case it is a single fish. Next comes population means group of organisms, group of similar organisms, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പീഷീസിലെ group of organisms, that is population. After population comes community എന്ന് വെച്ചാൽ different species come together to form community. Different organisms will be there, crab, fish, plants. Okay, അതാണ് community എന്ന് പറയുന്നത്. Next comes ecosystem എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? It is a biological environment in which the biotic component is interacting with the abiotic component. അതാണ് ecosystem എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, after ecosystems comes biome. Biome എന്ന് വെച്ചാൽ it's a group of ecosystem.
ഓക്കെ, എക്കോസിസ്റ്റത്തിന് നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഒരു സിംഗിൾ ഫോറസ്റ്റ്, ഒരു സ്മോൾ ഫോറസ്റ്റ് ക്യാൻ ബി കൺസിഡർഡ് ആസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് എക്കോസിസ്റ്റം. ബയോമിന് എന്താണ് എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത്? ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾ ദ ഫോറസ്റ്റ് combined together to form what? Forest biome. All the deserts combined together to form what? Desert biome. Okay. Okay. Next is biosphere. All the biomes combined together to form biosphere. Okay. These are levels of organization in ecology. Ecology il environment understand ചെയ്യാൻ വേണ്ടി different level ആയിട്ട് organize ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ the most important one ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ecosystem ആണ്. We have to understand ecosystem to understand more about environment. Environment ne patti understand cheyanengil we have to understand more about ecosystem. Okay, so we will be dealing with ecosystem. Ecosystem endana? Okay, see, this is the definition of ecosystem. Allengil ecosystem oru basic aayittulla oru intro. It's a structural and functional unit of environment. Environment is structural and functional unit aanu ecosystem. In order to understand environment, ecosystem needs to be understood. Arthur G. Tansley coined the term ecosystem. Okay, then Arthur G. Tansley, a scientist named Arthur G. Tansley, is the one who coined the term ecosystem. See, the definition of ecosystem is it's a biological environment consisting of all living organisms or biotic component in a particular area. Okay, and the abiotic components such as air, soil, water, sunlight, etc. അതായത് ലിവിങ് ഓർഗാനിസംസ് ഉണ്ട് ഓർ ബയോട്ടിക് കമ്പോണൻറ്റ്. ലിവിങ് ഓർഗാനിസംസും ബയോട്ടിക് കമ്പോണൻറ്റും സെയിം ആണ്. ലിവിങ് ഓർഗാനിസംസ് ഓർ ബയോട്ടിക് കമ്പോണൻറ്റ് ഇൻ എ പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയ ആൻഡ് ദ അബയോട്ടിക് കമ്പോണൻറ്റ് സച്ച് ആസ് എയർ, വാട്ടർ, സോയിൽ, സൺലൈറ്റ് എല്ലാം കൂടെ ചേരുന്നതാണ് എന്ത്? എക്കോസിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ ഓക്കെ, സോ നൗ let's discuss a question related to this particular topic. This particular topic il ninnu vanna oru question nokkam and we will wind up this session, this introductory session. Okay, which one of the following is the best description of the term ecosystem? The 2015 il choicha question aanu. Okay, that is based on basic definition of ecosystem. Ecosystem oru basic definition related aayittu choicha question aanu. Okay, the first statement is a community of organisms interacting with one another. ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ഓഫ് ഓർഗാനിസംസ് ഇൻട്രാക്ടിങ് വിത്ത് വൺ അനദർ ആണോ എക്കോസിസ്റ്റം? അല്ല. അതിനെന്ത് പേരാണ് നമ്മൾ വിളിച്ചത്? ദാറ്റ് ഈസ് കമ്മ്യൂണിറ്റി. ഓർഗാനിസംസ് പരസ്പരം ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന എന്താണ്? ദാറ്റ് ഈസ് കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഓർഗാനിസംസ് കമ്മിങ് ടുഗദർ. ഓക്കെ, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഈസ് ദാറ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് എർത്ത് വിച്ച് ഈസ് ഇൻഹാബിറ്റഡ് ബൈ ലിവിങ് ഓർഗാനിസംസ്. ലിവിങ് ഓർഗാനിസംസ് ഇൻഹാബിറ്റ് ചെയ്യുന്ന പാർട്ടാണോ എക്കോസിസ്റ്റം? അല്ല. അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം? യു ക്യാൻ കോൾ ഇറ്റ് as കമ്മ്യൂണിറ്റി or biosphere, okay, or habitat. Okay, then third statement is a community of organisms together with the environment in which they live. അതായത് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഓഫ് ഓർഗാനിസംസും ഉണ്ട് ടുഗദർ വിത്ത് ദ എൻവയൺമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അവിടെ അബയോട്ടിക് കമ്പോണൻസും ഉണ്ട്, ബയോട്ടിക് കമ്പോണൻറ്റും ഉണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ദ ആൻസർ. ദാറ്റ് ഈസ് എ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഓഫ് ഓർഗാനിസംസ് ടുഗദർ വിത്ത് ദ എൻവയൺമെൻറ്റ് ഇൻ വിച്ച് ദേ ലീവ്. അതായത് അതിന് ചുറ്റുമുള്ള അബയോട്ടിക് കമ്പോണൻസും ഉണ്ട്, ബയോട്ടിക് കമ്പോണൻറ്റും ഉണ്ട്. അതാണ് എക്കോസിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ. എക്കോസിസ്റ്റം ഈസ് എ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഓഫ് ഓർഗാനിസംസ് ടുഗദർ വിത്ത് ദ എൻവയൺമെൻറ്റ് ഇൻ വിച്ച് ദേ ലീവ്. ദ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് ദ ഫ്ലോറ ആൻഡ് ഫോണ ഓഫ് എ ജോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയ. ഫ്ലോറ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് plants. Fauna means animals. Okay, flora and fauna of a geographical area can be considered as community. Okay, community അല്ലെങ്കിൽ population or community ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. We can consider it as community. Okay, so this is also not the answer. The answer is a community of organisms together with the environment in which they live. Okay, I hope this introductory session was helpful for you. So please go through these things. എന്താണ് എൻവയൺമെൻറ്റ്, എന്താണ് എക്കോളജി, എന്താണ് ലെവൽസ് ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഇൻ എക്കോളജി, ഡിഫറെൻറ്റ് ലെവൽസ് ഇൻ എക്കോളജി ഏതൊക്കെയാണ്. ഓക്കെ, ഫ്രം ഇൻഡിവിജ്വൽ ടു ബയോസ്ഫിയർ. Okay, after that the definition of ecosystem, which is considered as the basic structural and functional unit of environment. Okay, so thank you everyone. Please revise what I have taught you. Thank you.